dañu itteel ok te ñun yéen communauté ñun ñu tax ñu am fi school laani communauté la ñun loolu lañ gëm te loolu lañ ñaan xeex bu parents yi ñëwee bi ma ko yëgee ma ne li leen fi indi dégg moo leen indi parce que dañoo jógee pour ñu ñëw bi ku ma waxal si ma ne ko ne bu kenn jàm parents yi dañ ñëw pour escort bàyyi leen su lu gars yi def su ñëwee ñun dinañ ko restore loolu mooy number one. number two mooy man li ma bëgg mooy problème bëggu ñoo gis problème bi diggante youth ak security forces in the community loolu bëgguñ koo gis because eviction is law loi la boo xam ne dañ ko teg waaye loi bi in this case school bi government moo ko moom xanaa government dafa génne government ci place am yéen ngeen gëm loolu dañ ko mën a gëm waaye nag mën nañu def process suñ ko defee ba pare ñun ñu topp ko ñu delloo ko fu mu jógee loolu lañ believe moo tax yéen ngeen elect ñu chief mu ngi fi seen authorities yaa ngi fi moo tax ñu war a doxal loolu fiil bi school bi liñ ci xam mooy bu community la community moo ko moom loolu moom na leer number two mooy dañ téye youth si bàyyi leen wax boobu parce que loolu yéen doo leen fa mën a déglu ma doo leen mën a génnee gars yi ak forcé it's not non déglu ma rek it's not force lii xewoon na Vélingara téye nañ youth si man dem naa fa chief dem na fa te youth si bàyyi nañ leen ok loolu suñu responsabilité ñun pour ñu meeg soo ñu topp pour ñu bàyyi leen loolu ñun mooy suñu responsabilité waaye pour yéen moom bàyyi leen wax boobu noonu please. ñoo gën a fi noonu ñaata at bay fayin fil bi ba taxaw ba lépp taxaw ba school bi taxaw ñun dañ dee deewuñ ñu ngi fi yéen lii du ko fa du tax mu réglé bu su ne leen bàyyi leen ngeen bàyyi dem seen yoon ngeen déglu ñu ba pare ndax problème bi du réglé lii du lu ñuy daane du luñ fiy génnee ah waaw léegi nag bu ngeen ñu mën a déglu yéen déglu ñu ngeen bàyyi ngeen kuul. I'm part of this area Sinchu ñu ñëpp sumay xale lañ right so fekkee ne maa ngi toog suma office ba war a dégg ne there is a problem happening within my area my jurisdiction obviously I need to come probably I will have a very positive role to play right when it comes to negotiation or dialogue because in any problem there must be a solution and I believe that is the best way out yéen ñëpp ay youths ngeen di daan seen doole those serving as uniformed men they belongs to family. They are not your enemies and they shall never be your enemy. Whosoever have a problem, at some point you would need their support, you would need their assistance. So seeing them here on an official mission or operation doesn't necessarily mean that they ñëw fii nii pour daanu seen kaw di leen tear gas or di def whatever. No. When they came initially, you see somebody saying that kii du bari. So from there si ngeen war a xam ne nag I'm part of you guys good. ñoom su fekkee ne document ebal na leen ñu ñëw def seen liggéey yéen yaaga ngeen fi waaye mosu na gis gaa ñu ñëw fii nii right so suñ fa waree ñëw tey xam ne ngeen war a xam ne dañ leen ebal through the authorities so authorities bi su leen ebalee ñu ñëw obviously ngeen war a jox gaa yi di conducive environment ñu def seen liggéey su fekkee ne da ngeen am any problem regarding what is going on you try and then go back to the drawing board seet naka lañ koy solver waaye comme nu mu nekkee nii neexun ma te bëgguma mu continuer so may ma loolu moo tax ma ne ñii buñ ma approché ñu ne they want to come and then meet you man la ne that's fine you can go and then talk to them then ma feel that as a leader as a commander I equally have a role to play because you are part of me so long I live within the community of Sinchu Sorrie obviously I am part of you and you are part of me so I will not get reluctant to come and then talk to you nu mu munta mel ak nu mu munta meeti damaa ñëw ma wax leen lu ma naa waxal su ngeen ma déggalee then we go by that su ngeen ma déggalu tam fekk there is a very big disappointment from your side waaw because man su ma waree ñëw ma ne suma xale yi ne bàyyi leen nu ngeen a def I expect you also after talking to you you also get my words and then you comply so that ñu seet naka la ñu mën a solve this problem ñu ngi leen téye waaye téye leen tam doesn't necessarily mean that gars yi dañ jékki-jékki bugga leen a téye rek ñu ñëw ñu téye leen reason moo war a tax ba gaa ñu téye leen te su fekkee ne tam dañ leen téye loolu war a tax ba still now you become aggressive or you become hostile si loo gis there is a procedure of which I expect all of us to go through and then follow so that luñ bëgga ñun ñoom ñu am ko waaye ne because of téye nañ suñ gars yi dañoo continue protesting benn release leen that is not the solution. ñii dañ jóg pour toppa ko pour defend the community ñëwul fii pour ne caaxaan moo ñu fi indi waaye nag
balaa ñoo mën a defend the community dañ leen di ñaan ngeen calm down ndax óolu ngeen ñu ne mën nañoo solve this problem loolu laa leen di laaj su fekkee óolu ngeen ñu we want all of you to sit down maanaam honorable Abdoulaye Cissé ak alkali governor is there mu ngi si network am local government minister is aware is ñu ngi def seen network ngeen dem toog ñu arrest ñun ñoo koo dem toppi du yéen bàyyi na ñu yëpp suñ loxo dinañ make sure that all those people are released we will make sure that all those people are released so su fekkee all ngeen ñu ne we can represent you people dañ bëgg ngeen dem toog ngeen calm ngeen rest ngeen bàyyi Abdoulaye Cissé man magay alkali bu leen am benn ñaaw njorto bu leen nangu benn saay-saay di leen wax ne ñii ñoo gaay ñoo konaay nangam ak nangam we are here to defend our community school bi government ko moom government ndax dinañ nangoo bàyyi structures yi lu yaaxu ak xaalis bu fa ñaata millions sa fa government def léegi government dina nangu millions yooyu yaaxu xale yi fa war a jàngal ndax government dina nangu xale yooyu toog duñ jàng moo tax ñu ne toog leen ngeen dal jëleen seen óolute ak seen yaakaar ngeen teg ko si ñun. Land bi am na ñu ko occupy yoon waaye the name of Youth Front Against Drugs and Alcohol but that association dafa dem ba dee completely so ki nga xam ne moo amee woon the association den moo ko founder mu binda leetar mu indi ko si dëkk bi fii si ñi nga xam ne fii seen tool la woon leetar bi maa ngi ko amee ñu ne mu woon leen ne laan bi ngeen ma joxoon maa fee liggéey si turi Youth Front delloo naa leen ko because Youth Front doxatut léegi Souleymane Silla so bu mu ñëwee mu binda leetar bi mu hand over ko wan Seydou Diallo the family ñoom seen family ñoo ko abaloon laan according to the letter ñu ko bindee in the 80s so mu hand over ko laan bi so ñun ñu toog ak Seydou ñu waxtaan ak moom woon ko ne wel léegi laan bi as long as demee na nii dëkk bi tamit foog mu am si wàlla because ñu ngi need facilities si dëkk bi so ñu ñëw carve out this chunk boo xam ne mu ngi nekk 120 meters by 200 meters boobu ñu divide ko ñu xaaj ko si ñaari xaaj benn xaaj bi ñu difin ko forest school beneen xaaj bi football field so football field bi moo nekk si gannaaw nale so foofu xale youth si foofu lañ dee daje ñu play so laan bii ni ñu defar document si ñu hand over ko Ministry of Education so ñu ñëw sampa school you understand so mbir mi nii la demee so that same Seydou Diallo kii Souleymane Silla delloo laan bi demoon na Ministry of Local Government moom mu binda mu request for compensation because land bi seen family land la te ñu ngi ko use as school and other things te léegi family am amatuñ any other land so mu request for compensation and the ministry compensate ko waaw I know I have all those documents compensate nañ ko am naa a copy of that compensation I cannot tell of it right now but the documents show ne Ministry of Local Government and Land compensate nañ ko for this land a couple of years ago. That was just a couple of years ago. So compensation boobu nag man to my own belief man si li ma gëm moo trigger this problem because Souleymane Silla dafa dellu ne waaye ñuy compensate Saidou government di compensate Saidou ba pare Saidou you know mu war a moom loolu noonu yëpp moom amu si dara so therefore moom dina make sure ne taat na fii waaw da Souleymane Silla so dafa ñëw si man fekk time boobu school bi startuñ di ko sampa ma ne ko non
loolu du mun a am because yow binda nga hand over nga this land to this family ñu négocier nañ ak this family jot nañ land bi from them ñu ko use for the purpose of school and a football field. We cannot give that land back to you anymore. So mu dem si district chief bi so ñun dañu ooyoon in ADR alternative dispute resolution loolu la ñu chief ooye woon ñu dem for ADR. In fact man I was given the opportunity to talk ma wax li ma xam naka la land bi mbiri land bi starté ba lifin but the chief did not listen ni moom mu jël the version of Sol mu ne land bi Sol moo ko moom chief Mamadou Bojang not former he is still the chief of he's in Sukuta time boobu Kombonoot yëpp mu ngi nekk as under one chieftaincy later lañ ko divide into 3 ñun all Yundum ñu am suñu own chief. But at the time bu lii di xew there was one chief mooy chief of Kombonoot so si ADR boobu moom ADR bi la use mu joxe judgment which is not in line with good practice. ADR is not amuñ power to deliver judgment. Understand nga because ñun we were never called to a court waaye moom mu issue a judgment so judgment boobu la ñii di use ba tey unless ma said the actual document but it has been a few years now waaye man appeal on na at the high court but ñu woon ma ne the time I made my appeal dafa so pass the appeal time appeal dafa am time so passé loolu rek is you cannot so this is the situation. Suleiman Silla unfortunately is gaañu na léegi is members of his family ñoo nekk di push this issue but Sol Silla si boppam gaañu na because Sol Silla since loolu bu mu xewee benum gaañoo jëfut benn action like this but now he is no more there it's the family who are there so family members am doomam yi ak family am ñoo nekk di push lii. So as an alcalde, what's your take? Well, my take is that this is beyond me as an alcalde. Su fekkoon ne is just an individual property one can understand but this is a state property. The school does not belong, the school doesn't belong to me. Understand nga we will engage the authorities once more. You said ñoom lan mooy nekk seen line of action and what they are going to do about it. Gisoon naa ne am na ñoo xamante ne demoon nañ sa kër. waaw loolu moo ma jaaxal nag loolu jaaxal na ma torop waaye man I believe ne those people I even doubt whether they are members of this community because ñu fi nekk ñoo xam ne they are actual members of this community xam nañ how much sacrifice I have done for this village and how much sacrifice I have done to maintain this land. ñoom xam nañ loolu ñoom they will never do that. Man amul lu ma dajut fii. My appeal, I pull out my own money and hired a lawyer and paid a lawyer and appeal against this. Nobody contributed a dime. Man, I am the alcalde of this village. Sinchu Sorrie si baaxee anybody ko xam ne ding si kontaan man maa laa gën a kontaan su demee naka su du noonu anybody ko xam ne am na hard feelings fii because of any reason man maa laa gën a am hard feeling because waaye ñun tam soo gisee ñun ñu jóg dañ am loo xam ne daf ñu métti yaa ma dégg tey ñun ñooy yu si dëkk bi ñun duñ toog ñu am naxari benn mag génn pour wax ñu ñun ñu kaam yaa ma dégg mag yaa ngi taxaw fii ñu ngay bàyyi seen doom yi ñoom ñu ngi si problème dañ dem si alkaali
yama dégg nga ñun lii mooy suñu life right now field bi ak school bi mooy suñu life dañ xeex bañ am school bi ñu xeex ba am field bi soo tey suñ toogee ñu dégg am na ñu ñëw pour yaa field bi duñ ko nangu soo loolu moo tax ñun ñu jóg pour ñun tam ñu ñëw liggéey soo loolu moo tax nag parce que man dama toogoon suma kër ma déggal lii mu métti ma man suma doom yi nga jàng si school bi yama dégg nga du ma mën a toog xoolaan bii mooy suñ effectif ñun tam bu ñu doon fayit lii ñii yëpp ñoom ñoo nekkoon suñ lii da si waaye tey buñ ñëwee bañ toog ñu dégg dara mi nga xappoon si suñu property loo xam ne ñun ñoo ko moom du ñu nee foog ñun tam ñu jóg ñu taxaw so loolu moo tax nag ñun tam ñuy def ñun tam suñ effort waaw school bi duñ ko daal def bi duñ ko laal parce que xam naa ne man I know the school belongs to the government. waaw Are you confident that government duñ daaneel seen loo xamante ne ñoo ko sàmm. tey su mag yi teeloon a génn comme nii du doon àgg ba fii tey su mag yi teeloon a génn ba fii billaay du doon àgg fii waa tey demal si kër yi fii maire yaa ngi daanu tiyaagaas yi fu nekk dugg nañ waa tey mag yi suñ génnoon lii yëpp du leen xappun bi ma ba fii waaye man maa ngi ñaan office yi ngeen jégal ñu parce que tey lii moo isi station bi ba ñun yëpp ñu jóg maa leen a jégal su nekkee dañ leen def effort boo xam ne tooñ nañ leen ngeen jégal ñu waaye am naa full confidence ne ñun jiital ñi ñoom dinañu régler léegi ku nekk mi ngay dem toog suñ kër lu ñu dégg yàlla nañ dégg ñun is finished. Calm have been restored following hours of confrontation between the paramilitary officials and the youths in Sinchu Sorrie. These confrontations have led to the arrest of several young people and the firing of